నమస్తే అండి. సో నేను ఒక కాంట్రోవర్షియల్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. వై ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వోంట్ టేక్ యూ ఎనీవేర్. దీనికి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకొక అది కూడా వెన్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇంకొక ఐడియా కూడా వచ్చింది. ఇఫ్ కాంపౌండింగ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్, ఎవ్రీ వన్ సే కాంపౌండ్ ఈజ్ ఎయిత్ వండర్, compounding undali, like all these things we know that compounding interest, how powerful it is. Okay, so why no one is getting rich? Okay, so these are controversial topics and out of the box thinking topics, and yeah, let us try to figure out. Okay, సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాననేది చెప్తాను మీకు. అండ్ కొంచెం మైండ్ బ్రాడ్ చేసుకొని వినండి. ఓకే, సో ఈ టాపిక్స్ ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ డిస్కస్ చేయట్లేదు. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ అనేది అవసరము. అండ్ నేను మీతో చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్, మల్టిపుల్ ఆర్డర్ థింకింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. నేను ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇది వెల్త్ ఈక్వేషన్ లాంటిది. అండ్ ఈ వెల్త్ ఈక్వేషన్లో అండ్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి దీనికి. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్, ఇది కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ, బై అండర్స్టాండింగ్ దిస్, లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ ఉంటుంది అండ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అరైజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ థింగ్. ఇక్కడ నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను. అండ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, దిస్ ఇస్ వెల్త్ ఈక్వేషన్కి ఉపయోగపడుతుంది. వై క్యాష్ ఫ్లో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దీనికి కూడా దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఆన్సర్. అండ్ హౌ టు లుక్ ఎట్ ఇన్వెస్టింగ్ అనేది కూడా నేను మీకు అంత కాంప్రిహెన్సివ్ వస్తుంది. వీటన్నిటికీ సొల్యూషన్, ఈ అన్నిటి క్వశ్చన్స్కి ప్రాబ్లీ దిస్ వెల్త్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్. సో ఇంకొకటి, ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ రాస్తాను. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఎవరైనా కావచ్చు, ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇర్రెస్పెక్టివ్, ఇది మోస్ట్లీ హెచ్&ఐస్కి వర్తిస్తుంది. బట్ ఎనీవే ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ అనేది గ్లోబల్గా చూసినట్లయితే, లేకపోతే ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్స్ పరంగా, ఇండియన్ హెచ్ఎన్ఐస్ పరంగా చూసినట్లయితే, ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ షుడ్ నాట్ బీ మోర్ దాన్ 25%. అగైన్ దీస్ థింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా నేను లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ కొన్ని స్నిప్పెట్స్ సమ్ నేను కంటిన్యూస్గా షేర్ చేశాను. బట్ దీస్ థింగ్స్ పీపుల్ వోంట్ డిస్కస్, బికాస్ what the mutual fund industry, what stock markets, or what financial influencers are pointing is, vallu they want you to be 100% invested in the stock market. Okay, which is very, very, very wrong. As per me, it should not be more than 25%, irrespective of your age, irrespective of your net worth, whatever it is. Okay, so let us see. Let us first try to understand the wealth equation. So ikkada chudandi, this is a case 1 and a person, 3 persons anukundam, 3 persons ivi, 3 persons వీళ్ళు. Case 1 is a person who has 1 CR నెట్ వర్త్ అని లేకపోతే క్యాష్ గా తీసుకోండి, ఇంటర్చేంజబుల్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో లెట్స్ సే హీ హాస్ బోత్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ క్యాష్ అండ్ నెట్వర్త్ ఆర్ కంప్లీట్లీ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. బట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేనేం చేస్తానంటే, జస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు యూజ్ సినానిమ్స్ రెండింటిని ఫర్ ద ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద క్యాల్కులేషన్, ద కేస్ స్టడీ. సో 1 CR క్యాపిటల్ ఉంది అనుకుందాము, అండ్ 1 CR they are able to generate 20% returns continuously year after year. Idi highly impossible, we know. But let's say he had cracked the trading game, he had cracked the options, and he is whatever a superhero anukundaam in this case. So he have a capital of 1 CR and he is able to continuously generate 20% returns, which is highly impossible. So what he is doing is, he is earning 20 lakhs per year.
right? 20% at 1 CR is 20 lakhs per year. And monthly వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర 1.5 lakh is what ఈజ్ earning by doing this. ఇంకా ఏమి అడిషనల్ ఇన్కమ్స్ లేదనుకుందాం. ఓకే, సో టు మేక్ ఇట్ సింప్లర్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఇస్ అ పర్సన్ టు he has a net worth or he has a capital of 10 CR and he is able to generate 12% return. So last 20 years ga this 12% is achievable, and coming times lo kuda yes, this may be achievable. Okay, I don't say for me it will be around 9 to 11% range, but let's say so by some luck or by some capital allocation, for example gold లో capital allocation, gold silver and ఆ తర్వాత ఈక్విటీస్ లో ఇక్కడ in this case ఇక్కడ వన్ సిఆర్ లో 20% రిటర్న్స్. We don't know how he did this, but mostly this guy person one is into the equity అనుకుందాం. But the second case వచ్చేసరికి what this person is doing, he is allocating let's say 25% in equity, 25-30% in equity, remaining in a rental generation sources, and ఆ తర్వాత remaining in some FDs, ఆ తర్వాత gold silver. Okay, so he had a proper allocation, let's say 25 25 25%, 25% in gold and silver, 25% in equities, and 25% in FDs, and 25% in some rental properties. Okay, residential rental properties. So he is able to do a little churning, and he is able to earn a 12% returns. Okay, so in this case what we are getting is he is earning 1.2 CR per year, and he is which translates to 10 lakh per month. Okay, so 10 CR Vyakti is earning 12% returns, 1.2 CR per year, and 10 lakhs per month he is able to earn. Case 3 వచ్చేసి he has a net worth of or a capital of 100 CR, is just generating 8% returns. Okay, which is highly possible. Currently 6.5 to 7% you are getting in FDs, right? So a little allocation in gold, little allocation in properties, and little allocation in stock markets can easily, let's say 25% in stock market. Okay, let's say 50% in residential properties, and let's say another 25% in gold, FDs and all. So he is able to, which is easily highly possible, which is easily possible, 8% percent returns, and he is able to generate 8 crore per year at 8%. First 20%, 12%, 8%, and he is able to generate 66 lakhs per month. ఓకే, పర్ మంత్. నా కొద్దిగా నేను మీకు కొంచెం డీప్గా ఈ 3 కేసెస్ మనకు అర్థమైనవి కాబట్టి కొంచెం లోపలికి వెళ్తాను. సి లెట్స్ సే వై ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది, వై క్యాష్ ఫ్లో ఇస్ ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ హోల్డింగ్ ప్రాపర్టీస్ అనుకో, సో రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీస్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు, ఎస్పెషల్లీ ల్యాండ్ ఉందనుకో. ఓకే, ప్లాట్స్ రూపంలోను లేకపోతే ప్లాట్స్ రూపంలో ల్యాండ్ ఉందనుకో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ల్యాండ్, డెఫినెట్లీ దెర్ ఈస్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్. బట్ ఆ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ అనేది అంటిల్ అన్లెస్ యూ సెల్ ఇట్, యూ డోంట్ ఓన్ ఇట్, రైట్? బట్ ఎప్పుడైతే రెంటల్ జనరేట్ అవుతుందో, ఫ్రమ్ దట్ రిటర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ బై మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాపర్టీస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ క్యాష్ ఫ్లో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Okay, so in this case let us go deep dive. So first person ki expenses, nominal expenses ఉన్నాయి. He is having expenses 1 lakh per month, and yearly his saving is 8 lakhs. So after 1 lakh ఏం జరుగుతుంది, after 1.65 lakh వస్తుంది month కి, he is left with 50 lakhs per month. So what he is able to do is, ఈ 50 lakhs తను let's say put some amount put in SIP, and the other amount ఏదైతే ఉందో he put for 40,000 EMI for a house, for one house. Okay, so for 20 years period. So let's say in his earning period, or let's say in his life, by this simple equation, by this case, he can make 2 or 3 properties at maximum.
because let's say a nominal value తీసుకుందాం ప్రాపర్టీ, let's say 65 lakhs తీసుకుందాం, 70 lakhs తీసుకుందాం. So 70 lakhs if the loan is 8, okay, so we are getting 56 lakhs per year, 5.6 lakh, and let's say the EMI will be around 50,000. Okay, right? So 50,000 EMI though he is able for 20 years loan, he is able to afford at one property. But let's say in his life period, he may maximum three properties. Okay, in by this equation. Second case, let's first case low, his expenses is 1 lakh, but second case low, the second person expenses is 3 lakhs. Is more lavishly, is concho 3 lakhs per month. His expenses are more than the first case. Now, even he is spending 3 lakhs per month, his yearly savings is 85 lakh. So, in this case, every year, he can buy one property. So let's say his working years are 20, 30 years unnai. He is able to buy 20 to 30 properties in his lifetime. Because his expense is 3 lakhs and his yearly savings is 85 lakh. Every year so let's say he has 25 years. Let's say 40 years. అంతే కదా, ఇక్కడ కూడా ఏజ్ ఆల్ ఏజ్ 30 అనుకున్నాం. Age 30 or 35, let's say 35, all equal ages. So 35 ante, let's say this guy have how many he can, maybe one or two ante, because 20-year loan, right? 45 and when one or two, let's say two or three అనుకుందాం, 2 or 3 properties. ఈ person కూడా his age is 35, so let's say he live up to 70 years, or let's say 70 years, yeah. సో ఎవ్రీ ఇయర్, అండ్ దానిపైన వచ్చేది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో 35 + 35 ప్రాపర్టీస్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ టైం. ఇంకా ఇందులో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీస్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, అండ్ అగైన్ హిజ్ నెట్వర్త్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి కరెంట్ వాల్యుయేషన్ ప్రకారం even half of it మీరు వేసుకున్న I don't. So let's say you want to only, let's say you make only 20 properties. Not bad, right? But this person can make yearly 10. ఎందుకు? మనం నామినల్గా ప్రైస్ ఎంత అనుకున్నాం, 65 lakhs అనుకున్నాం ఒక ప్రాపర్టీ వాల్యూ. సో హీస్ ఇయర్లీ సేవింగ్స్ ఇస్ 6.7 CR. So yearly he can make 10 properties. So 35 years low, 350 properties. All this is possible because of the cash flow. Now, sir, how this is related to mutual fund? నన్ను మీరు అడగచ్చు, right? I will come there. But ఈ ఈక్వేషన్ మీరు ఒకసారి చూస్తే, దిస్ ఇస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా. ఫైనల్ అమౌంట్ ఇది, P is the principal, R rate of interest, N is number of years, and T is time, something. Every influencer is always focusing on everyone is always focusing on the rate and the time. But in this main thing, in this whole equation, the very ఇక్కడ చూడండి, the very important thing is not the returns. Because even if you take the time as a long period, inflation will catch up. In the whole equation, one thing is missing.
one thing is people are not focusing. That is P. That is the initial amount, which is in this case 1 CR, and in case 2 is 10 CR, and in case 300 CR. Whole world is behind this returns. 20% return, 15% return, 14% return for 20 years, 15% return for 15 years, 20% return, 30% return for 20 years, 30 years. Everyone is focusing on the return and the time period. But the game changer is the principle. So in this case, at least now, in this case, at least the 1 CR person somehow managed to do. So why to buy the properties? This is the question. Because properties are, let's say today you buy a property of 1 CR. The rental yield is 3%. After 7 years, the rental will be double because inflation, right? Rental inflation, let's say it is 9%, 10%, and 75 rule, 75 divided by 10. So every 7.5 years, the rental will double. So same 1 CR property, today it is giving rental yield of 3%, and there are better rental yields, but let's say 3%, and that's what the influencers will say, right? And 3%, but in coming 7 years, the rent will become 6%. How? ITC share, let's say ITC is giving dividend of 3% now. So its share value is 500 rupees, example. Yearly dividend is 15 rupees. But I bought ITC at 250 rupees. Now dividend is 15 rupees. So this means dividend yield is 6%, right? Every time if you observe, the rental will be 3%, 4% only based on the current value. But what value you bought is important. This no one is again gray area. No one is talking about this. Okay. So this is a very, very, very important and gray areas which I discussed. So properties are appreciating. Properties first month we don't need the full amount. You can take loan. That loan can be compensated by the rentals over a period of the time, and again that property will become a cash flow positive property over a period of the time. Okay, ఇంకా డీటెయిల్స్ లోకి నేను వెళ్ళట్లేదు. బట్ సార్, ఓకే, ఐ అగ్రీ, బట్ ఇందులో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి ఎక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు. అండ్ వై అండ్ కంపౌండింగ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్, వై నో వన్ ఈస్ గెటింగ్ సెట్, వాట్ ఆర్ ద దీస్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ఏంటి? కేస్ వన్ సిఆర్ పర్సన్ కి 20% రిటర్న్ వస్తేనే హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ 2 or 3 ప్రాపర్టీస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ టైమ్. People here are doing SIPs of 5,000, 10,000, 15,000. What will they achieve? Without the principal, what they will achieve? People who are having 25 lakhs, people who are having 50 lakhs, what will they achieve?
Once year right now after 20 years it is becoming 40 lakhs. 15% return, 15 years, 15,000 rupees you will get once year. But after 15 years, that will be equivalent to 45 lakhs only. So today, with 45 lakhs, what you can do if you are a family of four? People are leaving EMIs, not fixed assets. So like, people avoiding gold, people avoiding real estate, people avoiding residential, people avoiding own homes because of doing this SIP. After doing this SIP, what you will achieve? 15,000 rupees for 15 years at 15% CAGR gives you 1 CR. At that after 15 years, your 1 CR will give you nothing. And Dhandho, but how we can get 15% returns? There is no question about it. It's nearly impossible. And if 15 years continues గా 15,000 SIP చేస్తారు, how many times you break it? How many times you pause it? How many times you retrospect it? So I hope answer. Similarly, if compounding is wonderful, why no one is getting rich and won't get rich if based on only compounding? Because the main thing is the principle. Returns is not in our hands. Time period also so. Returns we cannot expect. Time period also we cannot guarantee that we will invest for 15, 20 years. Inflation is again catching up. Principle is what we can do. If there is no principle, no focus on the principle, no focus on the principle, if there is no focus on the principle, the compounding won't works. India cannot grow 7% for the next 20 years. The growth will moderate. Now the growth is near to 7%, around 6.5. Inflation is government inflation is 4.5, 5. So you will get around 11. As period goes on, the growth rate will come down. 6, 5.5, 5. For the next 20 years, the GDP of India will be in between 5 to 6.75 or 5 to 7. And the returns, nominal returns, which we can expect from the stock market would be 9 to 11%. If you have a 20-year period. So how you are able to generate if there is no focus on the P? So overall, I discussed who the to understand this you need to have a little brain. Okay. So very important takeaways. There should be cash flows because this cash flow can give you loan capabilities. This cash flow can give you chance to own multiple properties. Capital appreciation is fine, I agree. But by capital appreciation, you cannot multiply the properties. For multiple to own multiple properties, you need cash flow. You need earning capabilities. You need loan taking capacities. For that, you need cash flow. Our government is incentivizing, banks are incentivizing the for residential.
Okay, very important thing. Focus on the principal, focus on the cash flow, and focus on these things. Okay, so I hope roughగా నేను I had why mutual funds 500 SIP per month. I don't know. ఎందుకు 500 SIP చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవటానికి, మల్టిపుల్ పీపుల్ని తీసుకురావటానికి, మార్కెట్స్ని ఫ్లోట్గా ఉంచడానికి. ఇన్వెస్టర్కి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు, జీరో. Even if you are investing 15,000 per month in SIP, the benefit will be zero. According to my calculation, your investment should be at least above 35,000 per month. Then okay, somewhat. Below that, no use. And I also told you compounding. If compounding లో ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే గ్రోత్ రేట్ ఆర్ ఉంది చూసారా, దిస్ ఆర్ కెనాట్ బి ఫిక్స్డ్ లైక్ 20% for 20 years. That is the reason. If compounding is wonderful, why won't get rich? Because people are not focusing on the principal. People are taking extrapolation returns, and they are taking them for very long period of time, forgetting about the inflation, forgetting about the economy, GDP, and forgetting about the important thing, which is principal. ఇది కనుక మీకు అర్థమైతే కనుక ప్లీజ్, ఓకే, ప్లీజ్ దయచేసి కామెంట్ చేయండి, దీనిపైన మీ వ్యూ కామెంట్ చేయండి. బికాజ్ ఈ వీడియో నేను అందరితో షేర్ చేయను, బట్ హూఎవర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ వీడియో అంటే ఐ హ్యాడ్ షేర్డ్ ఇట్ టు యూ పర్సనల్లీ. And if you find this video, please comment. Thank you very much.